Jalesh, Mithul, Lohit. Yes. Good evening, sir. Good evening, my dear kids. So, you know, light put male. Male, yes. Anyone. But yes. So, now last class enna padichom? We learned something about differentiation. இல்லையா நேற்றுக்கு நம்ம டிஃபரன்ஷியேஷனை பற்றி நிறையவே பார்த்தோம் ஓரளவுக்கு. But there are a lot of things to learn about differentiation. I am going to teach you in future classes, maybe in another 2 weeks. But today I want to take you to a different part of mathematics called logarithm. You know something called logarithm? Have you at least come across the word logarithm ever? Yes, sir. Good, excellent. Is there in 10th standard mathematics? Not in CBSE, but otherwise IIT classes and other places you have seen. Good. I have a basic idea of what it is. Good. Basically, it is a statement for, say, if they're saying the log of a number, what number to the power will give this number? Super. What power to the given number will give the required number. Yes, that's what is logarithm. That's right, logarithm. So, in the logarithm, you will try to understand, but this is very essential to enjoy mathematics in the further level. Next higher level, if you understand this, probably you will find it very easy to enjoy mathematics. Right? Shall we start now? Logarithm. Start panlamadakana. What's the meaning of logarithm? Raised to the power. This is the meaning. It is just raised to the power. That's the meaning of logarithm. Latin word is logarithm. Please, my dear kids, on online, please start writing on your notebook. Please jot down on your notebook. Logarithm. You know definition paakalamada kana? Yes, sir. Yes. Ipo naanga kudukar parunga. 10 power 2 equal to evlo 100. So, this implies log of 100 to the base 10 equal to 2. Log of 100 provided you keep the base as 10. This is base. But 10 power 2 then 100 put. The question is log of 100 na what power 10 is to be raised to get 100? To what power 10 is to be raised to get 100? That's all. That's the answer. Start writing. 5 square equal to 25 implies log of 25 to the base 5 equal to 2 equal 2 power 4 equal to 16 means log of 16 to the base 4. 16 to the base 2 equal to 4. So, when 2 raised to the power 4, you get 16, that's all. 5 cube equal to 125. Log of 125 to the base 5 equal to 3. That's all. It's as simple as. Right. Hope, my dear kids, you are copying online. My video is clear? Yes, sir. Good. Yes, sir. Good. Ipo, see, this is called base 10. This is called base 5. This is called base BASE, base 2. It's not wise, it's not good, fair on our part. If you permit like this, I prefer base 2, he prefers base 10, he prefers base 5. So everybody will develop their own base. It's not a good idea. Not a good idea in math, but even though it is true. So now in our day-to-day life in our mathematics, we are going to use only 2 logarithms. Two different logarithms, base, I mean 2 different bases, 2 different bases. One is called common logarithm. So now logarithm is application wise, even though all the bases are true, enna base put all true dhaan, adula endha sandeham kedaiyadhu, but however we ourselves restrict only with certain. What are they? Paakalamada kana? Chalo.
logarithm is divided into 2 parts. One is called common logarithm. One is called common logarithm. Means base 10. Another one is called natural logarithm. Another one is called natural logarithm. What is that? Base E. Another one is called base E. Natural logarithm, base E. Common logarithm, natural logarithm. What is common logarithm? Base 10. What is it? 10 cube equal to 1000 implies log of 1000 to the base 10 3. 3. This is what is common logarithm. This is what is common logarithm. Right, Akanna? You got it? You got it? Good. What is natural logarithm? Why, first of all, we use the word natural? Because most of the natural phenomenon around us are governed by this logarithm. What do you mean by that? See, few years back, there was spread of coronavirus. The coronavirus was spreading at the rate of something called exponential E, 2.71. It's a very important, this is called Euler's number. Already I told you, I am going to discuss with you more about it. முதல்ல log தெரிஞ்சா discuss பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அதனால தான் first I took logarithm. Right? So E, 2.718 suppose. 2.718 Euler's number. E exponential number. அப்போ இப்போ பாருங்க e power 1 equal to x means log of x to the base e 1. Is it right? Yes, sir. Correct then? Yes, sir. Yes. E cube equal to y implies log of y to the base e equal to 3. Getting it? So y இங்கெல்லாம் நான் அழகா 3 2 னு போட்டேன். இங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் xy னு போயிட்டேன். ஏன் கேட்டா it's not easy to calculate e power 2.718 the whole power 1 னா of course இந்த கேஸ்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம். The case is easy. The case is but all other cases maybe square cube எல்லாம் போகும்போது we need calculator to do that. We need calculator to do that. கரெக்ட் தானே? இப்போ வாங்க log of 10 to the base 10 super 1 ஏன்னா 10 power 1 equal to 10 புரியுதா உனக்கு? Yes. அப்போ log of m to the base m equal to 1. Log of m to the base m equal to 1. Getting it? புரியுதா கண்ணா? கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிக்குதா கொஞ்சம் கொஞ்சமா? Yes. Slowly I am taking you to the actual logarithm part. அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டே இருங்க. அப்படியே மூவ் பண்ணலாம். We will slowly move towards that. It's good. 10th standard முடிச்ச குழந்தைங்க இத்தனை பேர் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுறாங்க சம்மர்லேருந்து. இட்ஸ் கிரேட். ஐ ஷுட் கிவ் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் என்ன கொடுக்கணும்? தட்ஸ் குட். இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து அட்டெண்ட் பண்ணுறீங்களே, ஸோ குட். ஜலேஷ் என்ன கொடுக்கலாம்? ஜலேஷ் ஒரு ஐடியா கொடுறா, என்ன கொடுக்கலாம்? சாக்லேட்டா ஐஸ்கிரீமா? பேச மாட்டேங்கிறான் பாரு. டேய் நான் வாங்கி கொடுக்குறேன்டா சொல்கிறா. எஸ் வெயிட் நீ பேஸ் சேஞ்ச் ஃபார்ம் யூஆர் ஆஸ்கிங். வெயிட் வில் டிஸ்கஸ், டோன்ட் வரி. இப்போ அது கூட வேண்டாம், சிம்பிளாக நான் போயிடும். log of 100 to the base 10 எவ்வளோ எடுக்கணும்?
சூப்பர் எல்லாரும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு இப்போ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுது இது 3 இட்ஸ் நத்திங் பட் 3 எஸ் ரைட் இப்போ ஐ ஹேவ் அ கொஸ்டின் ஃபார் யூ நவ் ஐ ஹேவ் அ கொஸ்டின் ஃபார் யூ log of 105 to the base 10 equal to now the problem begins. Not a real number. Yes, not a real number. Not a real number. புரியுதுல்ல இப்போ 100க்கு 2 ஈஸியாக சொல்லிட்டீங்க 1000க்கு 3 ஈஸியாக சொல்லிட்டீங்க now I want for 105 now I want for log of 500 to the base 10 எவ்வளோன்னு கேட்குறேன் சொல்ல முடியுமா முடியாது but one thing is sure what we learned till now in the last 5 or 10 minutes one thing is sure this answer should be more than 2 less than 3 ஏன்னா ஆன்சர் 2 இருந்தாங்க என்ன இருந்திருக்கும் 100 ஆன்சர் 3 இருந்தாங்க என்ன இருந்திருக்கும் 1000 so it is slightly more than 2 sure எவ்வளோ இருக்கும்னா 2 maybe 2.00 அப்படி ஏதாவது இருக்கலாம் ஏன்னா 2.5லாம் போட்டால் எங்கே பறந்துடும் ஏன்னா 3 எங்கே போகுது 3 takes you to 1000 அப்போது ஸோ ஆப்வியஸ்லி திஸ் ஆன்சர் ஷுட் பி ஸ்லைட்லி மோர் தென் 2 வெரி ஸ்லைட்லி மோர் தென் 2 அவ்வளோதான் இருக்கும் அது இல்லையா லெட்ஸ் கம் டு திஸ் 500 இது எவ்வளோ இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க more than 2 less than 3 probably somewhere in midway or slightly less than that even Less than half maybe, less than 2. Exactly. Slightly less than 2.5 தான் இருக்கும் ஏன்னா மோர் தென் 2.5 இருக்க வாய்ப்பு இல்லை புரியுது ஏன்னா 500 தான் நம்பர் ஸோ மேலே போகும் புரியுது உனக்கு கான்செப்ட் புரிய ஆரம்பிக்குது ஸோ திஸ் ஆவ் ஆனால் இப்போது இன்றைக்கி நம்ம என்ன கற்றுக்க போகிறோம் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் வாட் எவர் த நம்பர் யூ கிவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் லாகரிதம் டுடே அது எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் சரி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் புரியுதா கண்டுபிடிச்சி ப்ராப்ளம் எஸ் லோஹித் சார் சப்போஸ் அந்த நம்பர் வந்து 2 க்கு பிலோ வந்து 3 க்கு above அப்படி இருக்கலாம் சார் அது எப்படி இருக்க முடியும் நான் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ அப்படி தானே கொடுத்துருக்கேன் சி ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார் அது ஓகே சார் பட் சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் log 95 to the base 10 எஸ் டெஃபினெட்லி வாட்ஸ் த டவுட் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக எடுத்துக்கிட்டேன் வாட்ஸ் த டவுட் இன் தட் வாட்ஸ் யுவர் டவுட் டெஃபினெட்லி யூ ஆர் ரைட் சப்போஸ் யுவர் log of 20 to the base 10 you are sure the answer is more than 1 less than 2 and it is closer to 1 ஏன்னா closer to 2 பண்ணால் 100 வந்துடும் if you go to closer to 2 the answer closer to 2 means this is 100 இல்லையா so I am having only 20 அப்போ I am sure that it is more than 1 less than 2 but closer to 1 not much maybe one can expect very genuine expectation என்ன பார்க்கலாம் ஒரு 1.2 1.3 வரைக்கும் மேக்ஸிமம் போகலாம் அதுக்கு மேலே போக முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு 1.3 வரைக்கும் போகலாம் மேக்ஸிமம் அவ்வளோ அதுக்கு மேலே போக முடியாது இல்லையா யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பாயிண்ட் புரியுது கண்ணா வாட் யூ சே இஸ் ரைட் கண்ணா ரோஹித் what is it yes so இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து some theorems of logarithm theorems of logarithm first theorem சொல்லுங்க multiplication theorem முதல்ல நான் ஆரம்பிக்கிறேன் I want to start it like that multiplication theorem ஆரம்பிக்கலாமா பாருங்க let a power x equal to m you agree with me சும்மா let அத எடுத்துக்கோ a power y equal to n is it fine a power y equal to n clear now இதுக்கு log எழுது log of m to the base a equal to x log of n to the base a equal to y I don't think any of you have got any doubt in this இல்லையா எல்லாரும் கிளியராக புரிஞ்சிருது இல்லையா now here what is m into n from these two what is m multiplied with n m multiplied with n a to the power x plus y yes
it is nothing but a power x multiplied with a power y, but we know very well power rule, mn is equal to a power x plus y. You are sure it is a power x plus y? Sorry? Next, sir, next. Yes. இப்போ எல்லாமே ரெடியா? Now I want to start. Log of mn to the base a. I want to begin with, because my rule is multiplication. So I am multiplying. So I am multiplying two things. Log of a mn. What is mn? Ax plus A power x plus y. Now I stop. You have to give me answer. Now I stopped my progress. You have to give me answer. x plus y. X plus y. Super Ragana, very smart. X plus y. இது புரியுதா பாரு? இது இருக்கண்ணே 10 power 2 எவ்வளோ 100 log of 100 to the base 10 equal to 2 log of 10 power 2 then 100 10 power 2 then 100 to the base 10 எவ்வளோ ஆன்சர் சொல்லு 2. so it gets cancelled like this 1 so this becomes answer. Same number. Getting the point? Different explanation. புரியுது இவ்வளோ நேரம் உனக்கு இப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டா கண்ணே இப்போ ஸ்லைட்டாக நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் புரியுதா ஐ எம் டாக்கிங் லைக் திஸ் புரியுது உனக்கு இதுலேருந்து என்ன உங்களுக்கு புரியுதுன்னா log of 10 power 3.5 to the base 10 equal to அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு லாகிருதம் 3.5. புரியுது லாகிருதம் எப்படி வருதுன்னு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் காப்பி இட் அப்போ இங்கே எனக்கு ஆன்சர் என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் நவ் கம் ஆன் log of mn to the base a equal to இதை கொண்டு வந்து போடுங்க what is x plus y what is x log of m to the base a x what is y log of come on இங்க இருக்கு Log of into the base. இதுதான் நான் முதல்ல சொல்றது மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல் so instead of multiplying two values right you can add their logarithmic value you can add their logarithmic value in simple language என்ன சொல்லுவாங்கன்னா maths teachers multiplication becomes addition அப்படினு சொல்வாங்க என்ன சொல்வாங்க அவங்க multiplication becomes addition provided you step into mathematics logarithm provided you step into logarithm so வெளியில multiplication சொல்றது logarithm குள்ள வந்தா என்ன மாறிடும் addition மாறிடும் simple as so multiplication becomes addition inside the logarithm instead of multiplying two numbers you can add their logarithmic values once again instead of multiplying two numbers you can add their logarithmic values next போலாமா ready கண்ணா next போலாமா shall I change the screen yes Yes, sir. இப்போ division rule ரெண்டாவது division rule முன்ன எழுதின அதே ஸ்டோரி தான் மறுபடியும் எழுத போகிறேன் புதுசாக ஒன்றும் எழுத போகிறது கிடையாது வாட் இஸ் இட் லெட் நீ எழுதணுமோ அதே தான் இருக்கணும் வாட் இஸ் இட் let a power x x equals m E. and a to the power y equals n. அதே தான் இருக்கணும் m a power y is equal to n so
m by n is equal to a power x divided by a power y, a power x minus y. Correct dane? A power x minus y. Log of m by n to the base a. X minus Log of m by n to the base a equal to. X minus 5, sir. Yes, right? இதாங்க என்ன, இதுக்கு பதிலாக இதை போடுங்க. என்ன வரும் உனக்கு? log of a power x minus y to the base a. நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்த மாதிரி a ஆன்சர் என்னாச்சு? So simply x minus y. Now go to the conclusion. Log of m by n to the base a equal to x minus y. X எவ்வளோ எடுக்கண்ணே? X எவ்வளோ? What's the value of x? X is இதில் சொல்கிறேன், இதில் மறுபடியும் பரவாயில்ல, எழுதுங்க. இங்கே எழுதுங்க. What's the value of x? Yes. Log of m to the base a equal to x. இதில் எழுதுங்க. Yes. Log of n to the base a equal to y. Now substitute this here. என்ன வரும் உனக்கு? Come on. சொல்லு பார்க்கலாம், என்ன வரும்? Log of m to the base a minus log of n to the base n to the base a. Those who attended IIT classes in different places might have seen this. ஆனால் இவ்வளோ டீட்டெயில் நடத்தியிருக்க மாட்டாங்க, ஏதோ லேசன் நடத்தியிருப்பாங்க இல்லையா? Have you seen in some IIT coaching book? No, never gone. Good. No problem. You are all started at the right time. This is the right time you should start. Actually, சின்ன கிளாஸில் போகிறதெல்லாம் வேஸ்ட்டு, போகக்கூடாது, அவசியம் இல்லை, not needed. This is the right time you should start. You can grasp and you can definitely get, no problem. This is called division rule. This is called division rule. அது மறுபடியும் நான் ரீகலெக்ட் பண்ணுறேன். Again I will recollect the rules bit later. அப்போ தான் நம்ம ப்ராப்ளம் போட முடியும். Anyway, today we are going to solve problems. We are going to do all the logarithm today. Right? Yes. Shall I go for next? Yes, sir. Shall I go for next, Kanna? Yes. இப்போ பாருங்க. அடுத்து வந்து பவர் ரூல். That is power rule. Third one. What is power rule? பார்க்கலாம். Let a power x equal to m. So this implies log of m to the base a equal to x. இது ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்தது தான், புதுசு ஒன்றும் கிடையாது. புதுசாக இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்? a power x the whole power k equal to z. போடலாமா? சும்மா நான் அதுக்கு ஒரு பவர் போடுறேன். What is wrong in that? So this gives you a power kx to the base, sorry, equal to z. Sorry டக்கன், நான் என்ன லாகர்த்துக்கு வரல. இதிலிருந்து log of z to the base a kx is equal to kx. What is z? What is z? Look at what is z? a to the power x to the a to the xk. Yes, a to the power xk. We'll come back to that. இப்போ இதுக்கு முதல்ல லாகரிதம் எடுங்க. இதுக்கு முதல்ல லாகரிதம் எடுங்க. Logarithm for this. What is it? Log of z to the base a may be written as log of, சொல்றேன், z ன்றது யாரு? Z ன்றது யாரு? இங்க சொல்லுங்க. kx, right? Sorry. a power kx to the base a equal to எவ்வளவு எடுக்கணும்? kx. log of z.
Z by A. எஸ் இதில் நம்ம ஃபைனலாக என்ன ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். நவ் வாட் வி ஹவ் டன் இஸ், ஹூ இஸ் திஸ் Z? A பவர் x பவர் k. A So, power kx. log of அப்படி வேண்டாம், a power x the whole power k to the base a is equal to k times சொல்ல K k times times x. x. இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேல்யூ, now substitute the value. சொல்கிறேன் a power x யார் பாருங்க, M. so log of m to the power k to the base a is equal to k times what is x? Log of M A. சொல்ல log of m to the base a. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. a So exponent becomes multiplication. எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தா தான் உனக்கு புரியும் நம்ம என்ன செஞ்சோங்கிறது. எக்ஸ்பனன்ட் பிகம்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். புரியுது? இவ்வளோ தூரம் செஞ்சதில் உனக்கு இங்கே தான் பர்ஃபெக்டாக புரியும். எக்ஸ்பனன்ட் பிகம்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். உனக்கு புரிகிற மாதிரி இப்போ சொல்கிற பாரு, log of 10 power 2.6 whole base a is equal to 2.6 6 into log of 10 to the base a. அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் த அல்டிமேட் மீனிங். அதாவது இந்த இடத்துல பவர் என்ன இருக்கோ அதை தூக்கி மல்டிப்ளிகேஷனை போட்டுக்கோ, அவ்வளோதான். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பாயிண்ட். அது என்ன இருந்தாலும் சரி, அது -2 வந்தால் கூட சரி, ஜஸ்ட் கோ வித் தட். புரியுது உங்களுக்கு? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பாயிண்ட்? கிளியர் நோ? சரி, இப்படி பார்க்கலாம். log of log of 10 power 3 the whole power say base 5. இப்படி கூட எடுத்துக்கோங்களேன், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. 3 into 3 log of 10 to the base. log of 10 to the base 5. அவ்வளோதான், that's all. So power becomes multiplication. போதுமான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தது. I hope you understand. Power becomes multiplication. Yes, sir. Shall we add pages? இப்போ தான் நம்ம அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லாகர்த்துக்குள்ளே இறங்க போகிறோம். we are going to step into how to find logarithmic application. அப்ளிகேஷன் எப்படி பார்க்குறது, ஒரு நம்பருக்கு எப்படி லாகரிதம் கண்டுபிடிக்கிறது, சரியா? So we are going to use only common logarithm. Today I am not going to teach you natural logarithm. ஏன்னா natural logarithm நான் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னா first you should learn Euler's number E. You should be thorough with the concept. As I have been telling, it will take another 45 minutes to do that. That will do. First we will learn base 10 because all of you find base 10 is easy, right? You know, it's very easy. 10 square is 2, so the log of 100 is 2. So simple it is. Everyone finds log base is 2. That's the reason why it's called common logarithm. Everybody can use. Therefore, people call it as common logarithm. It's called common logarithm. ஆரம்பிக்கலாமா? So, log of m to the base 10 consists of 2 parts. Always it consists of 2 parts. Say for example, நான் சொல்கிறேன் log of 20 to the base 10. என்ன ஒரு ஆன்சர் யாராவது சொல்கிறேன்? More than 1 but less than 2. Yes, I know this value 1.3010 is the pakka value for this. This is the exact value. I know by memory some values. I know by some values by memory, right? It's a value. Now, this is called characteristic.
This is called mantissa. It's called characteristic. Other one. So what is characteristic? Can you name it now? Good. The integral part of. And the decimal is the mantis. Yeah, as simple as. You are right. This is decimal part. Decimal part of log value. Okay, come on. Decimal part of log value is called mantissa. It's called mantissa. Integral part of log value is called Characteristic. yes. Characteristic. Right. Now, there are certain basic rules that in general covered in any logarithmic value. Now, a simple question for you. Can logarithmic value of a given number be negative? Logarithmic value of a given number be negative? No, sir. It can. It can. Give me example. Fractional values. Come on, give me example. Good. You are 100% right. It can be, nothing wrong. It can be. Give me example. Log of 1 by 2 by a base A. Yes, that's right. Paranga. Log of 100 to the base 10. Evada kanna? 2. Right? Pakka 2. Pakka 2. Log of 10 to the base 10. 1. 1.0000. So, idhilinde enna theriyuduna characteristic is has got value, but mantissa has become 0 in my examples here. Right? Now I take you to negative. Log of 0.1 to the base 10. That will be negative. Evlo? -2. Illa kanna? So -1. -1, that's right. 1 by 10 is what is 0.1. You can call it as 10 power minus 1. Right? Ipo log of 1 by 10 to the base 10 is also called log of 0.1 to the base 10 is also called log of 10 power minus 1 to the base 10. Evlo? Cholle? 10 cancel ho gaya 1. So -1. Finished. புரியுதல்லையா? அப்போ log of 0.1 எவ்வளோ? -1. புரியுதில்ல? -1.000. ஆனால் நம்ம இப்படி எழுதக்கூடாது. as per our rule. As per the rule given by mathematicians, we should not write like that. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஐயா அப்படி எழுதாது 1/0.000. இது மைனஸ் தான்ப்பா, ஆனால் நான் மைனஸ்ன்னு போடக்கூடாது. So, by reading this, we understand, everybody understand it is -1. But the advice is us not to put minus. என்ன சொல்கிறாங்க அதுக்கு பதிலாக? தலைமையில் ஒரு பார் போட்டுரு. அப்படி போட்டால் அதுக்கு பேர் என்னது? மைனஸ். இட் இஸ் மைனஸ். புரியுதுல்ல? எஸ். Log of 0.01 to the base 10. Super. 2 bar point. Or 2 bar. 2 bar. Minus போடக்கூடாது. 2 bar தான் போடணும். ஏன் சார் மைனஸ் போடக்கூடாது அப்படின்னா எங்கே பிரச்சனை வருதுன்னா, இவங்க 2 பேருக்கு மத்தியில் ஒரு நம்பர் சூஸ் பண்ணு. அப்போ தான் உங்களுக்கு தலைவலி ஸ்டார்ட் ஆகும். யார் 2 பேருக்கு மத்தியில்? இவங்க 2 பேருக்கு மத்தியில் ஒரு நம்பர் சார் 0.1 0.01 ஒரு நம்பர் சொல்லி பார்க்கலாம் மத்தியில்.
log of 0.05 to the base 10. பார்த்தீங்களா, it is more than this, less than this. The value, whatever I have written there, is more than this but less than this. If what is your expected value there? It should be something between -1 and -2, no doubt about it. So it may be minus 1.2356. நான் சும்மா arbitrary, this may not be correct. Okay, அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, you are assigning minus to this. Who is this? Characteristic as well as for Mantissa. which is not allowed in logarithm. Which is not allowed in logarithm. Which is not allowed in logarithm. Yes sir, allow பண்ணக்கூடாது. Operate பண்ணுறது கஷ்டம். Can you make so much of power in the negative sense? No. In the denominator? No. அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா, maintain this as negative and this is always positive. That's what you have to write next. What you have to write next? Already you have written about characteristic and mantissa. Now we want to go further and we want to write that characteristic is an integer, maybe positive, maybe, come on, negative. While the mantissa is always a whole number. Positive. Positive, sorry. So, come on, characteristic may be positive, may be negative. Characteristic may be positive, may be negative. But mantissa is always positive. Come on, characteristic may be positive or negative, but mantissa is always positive. Yes, sir. I hope you understood now how to manage characteristic, mantissa, all those things. இப்போ நமக்கு வந்து as long as it's a whole number like 10, 100, 1000 அப்படி இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு. 10,000, all those multiples of 10, or we find it easy as per as here and after. I will not talk about base 5, base 2 and all. I will talk only about base 10, which is common logarithm that we are going to use. Everybody is using that in the science. Okay, so I am going to talk about only common logarithm where the base is 10. So we find it more comfortable to work with logarithm of 1, logarithm of 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, 1 crore. All these are easy because the answer is 1, 2, 3, 4, so easy. But all other numbers we find it very difficult. அதுதான் பார்க்க போகிறோம், எப்படி அதை மேனேஜ் பண்ணுறது. Today we are going to see that. Start பண்ணிடலாமா? Yes, sir. Yes. இப்போ அதுக்கு முன்னாடி you need a logarithm table. Logarithmic table I'll share with. Sir, I guess the video is on. Sorry கண்ணே. It's Oh. a video. Oh, sorry கண்ணே, எப்படி இதாச்சு? Okay. It's fine now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. இது உங்களுக்கு முதல்ல இந்த டேபிள் கால் அமுச்சு வச்சிடுறேன். ஐ வில் ஷேர் வித் இந்த குரூப் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். There are 2 groups. I will send in 2 groups, or you can download logarithm anti-logarithm table PDF. Logarithm anti-logarithm PDF you can download from internet, but already I downloaded and I already shared with you. Please check it. The groups I already எடுத்துக்க, நீ ஒன்று எடுத்து மற்ற கொடுக்கணும், மற்றவங்களுக்கு give one each. இவனுக்கு கொடு.
This is logarithm. What you have already got is logarithm. Could one more. Give one each. First, it starts only at 10. Yes, that's what. It will start only at 10. You are right. அப்படிதான் வரும் மெத்தடே அப்படிதான். It's like that only. Others got PDF kanna? Santosh, Sahil, you received PDF in the group? Lakshmi, Yes, sir. Shivani, good. Already shared in the WhatsApp group. யாருக்காச்சும் வரலாம் நேம் சொல்லுங்க நான் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன். If any of you had to get, or you yourself can download from internet. PDF ko. So one side is the exponent and other side is the base, sir. Yeah, I'll come. Don't worry. இங்க பாருங்க. Log of 10 to the base 10 is 1.000. Log of 100 to the base 10 equal to 2.000. But today, now I am interested in log of 50 to the base 10. I am interested in log of 20 to the base 10. I am interested in log of 80 to the base 10. To begin with, சும்மா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல்ல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ரொம்ப ஈஸியான நம்பரை எடுத்துக்கிறேன். To begin with. சரியா? How to write a number in a scientific form? ஒரு நம்பரை எப்படி நம்ம scientific formல எழுதுறது? How to write a given number in scientific form? எழுதி காட்டுவா? 50 is 5.0 into 10 power 1. 826 is 8.26 into 10 power 2. 0.46 is 4.6 into 10 power minus 1. 88.2 is 8.82 into 10 power 1. This technique is called scientific method. What do you mean by that? You should retain only one integral part. Rest should be pushed to the power 10. Rest should be pushed to the power 10. புரியுது எடுக்கணும். இப்போ 5.0 10 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும்? 50. 8.26 multiplied with 100, what do you get? 826. But what's the point is, here you should retain only one, yes, only one integral part you should maintain. Only one integral part தான் நீங்க maintain பண்ணணும். புரியுதா உங்களுக்கு? You got it? This method is called what? Scientific form of the values. Scientific form of the values. Please note that. Scientific form. நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ லைக் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் இன் த யூனிவர்ஸ், நீங்கள் எந்த கான்ஸ்டன்ட் எந்த இன்ஜினியரிங் புக் எந்த ஃபிசிக்ஸ் புக்கில் பார்த்தாலும் இப்படி தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சொல்கிறேன். சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் 1.6 into 10 power minus 19 இப்படி தான் புக்கில் கொடுப்பாங்க. they will never give 16 into 10 power 20 அப்படின்னு கொடுக்கலாம், ஆனால் கொடுக்க மாட்டாங்க. இட் இஸ் கரெக்ட், பட் they don't give. புரியுது இல்லையா? nothing wrong, both are one and the same. I multiply with 10 power 1 and 10 power minus 1. So nothing wrong in this. ஆனால் இப்படி எந்த புக்லையும் கொடுக்க மாட்டாங்க. No book will give you. They will give only one decimal, one in the integral part. புரியுது? This is what is called scientific method. அப்போ நம்ம எந்த புக் எடுத்தாலும் அதில் என்னமே எல்லாம் இதில் தான் இருக்கும், சயின்டிஃபிக் ஃபார்மில் தான் இருக்கும். நீ எந்த புக் எடுத்தாலும் சயின்டிஃபிக் ஃபார்மில் தான் இருக்கும். That's what this learned. Now இப்போ இவருக்கு வழியை சொல்லுங்கள், இவரை சயின்டிஃபிக் ஃபார்மில் சொல்லுங்கள். லாக் ஆஃப் 5.0 into 10 power 1 to the base. ரைட், புரிஞ்சிருச்சா இல்லையா? 50 log of 5 into 10 power 1 to the base 10 equal to. Got it? இப்போ நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு. 10 எவ்வளோ? அப்போ லாகரித்மிக்கல் என்னது? இதுக்கு
இதுக்கு மட்டும் தனியாக பார்த்தா எவ்வளவு? 1. 1. அதுக்கு மட்டும் தனியாக பார்த்தா அவ்வளோதானே இவ்வளோ சொல்லி கொடுத்து. ஸோ this 1 goes to characteristic, you are right. This 1 becomes characteristic. முடிஞ்சு போச்சு. புரியுது இல்லையா? You got the point? You got the point? புரியுது? ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த 1 எங்கே ஓடி போயிடுது? கேரக்டர்ஸ் ஓடி போகுது. புரியுது இல்லையா? பவர் வந்து கேரக்டர். அப்போது இந்த நம்பருக்கு நீ பார்க்குறனா 1, இந்த நம்பருக்கு பார்க்குறனா 2 கேரக்டரிஸ்டிக், இதுக்கு பார்க்குறேன்னா -1. 1 bar is the character. 1 bar is the character. For this 1 is the character. Finished. So எந்த நம்பராக இருந்தாலும் bring it in scientific form, you get automatically characteristic, which is already expressed as tens power. Tens power என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் characteristic. புரியுது இருக்குன்னு? ரைட். இப்போ 5க்கு லாகரிதம் பார்க்கணும், to the base 10 பார்க்கணும். இப்போ நம்ம வெறும் 5 தான் நம்ம கையில் கொடுத்துருக்காங்க, நத்திங் எல்ஸ். 5 is given in your hand. 5 வந்து உங்கள் கையில் கொடுத்துட்டாங்க. You are free to add as many zeros as possible if nothing is there. இல்லை சார் ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல 51 இருக்குது, you can add as many zeros as you want. இல்லை சார் ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல 5 இருக்க வேண்டிய இடத்துல 46 இருக்குது சார், என்ன சார் பண்ணலாம்? போட்டுக்கோ, எத்தனை ஜீரோனாலும் போட்டுக்கோ. Getting the point? Right. இப்போ take your logarithm table in your hand. Take logarithmic table in your hand. Yes. நம்ம கையில் என்ன இருக்கா? அப்போ இதான் இருக்கா நம்ம கையில்? கவனி, இது இருக்குது நம்ம கையில். 50, first 2, 50. Look at the column 50. First page starts with 10, left hand side column. இதில் if you look at the left hand side column, it starts with 10, ends with 49. So it is missing. Go to the next page. 50. 50. Right? 50 you should see against இங்கே பார், இந்த இடத்துல 50, செகண்ட் பேஜில் இந்த இடத்துல 50 இருக்குது. 50க்கு நேராக 0 பார், 0 against 0, because mine 50 against 0, 50 against 0 எவ்வளோ இருக்குங்க? 6990. முடிஞ்சே போச்சு ப்ராப்ளம். இப்போ சொல்கிறேன் பாரு, log of 50 to the base 10, log of 5 into 10 power 1 to the base 10 equal to, this become characteristic. For log of 5 from my table, already I got 0.66, not 66, okay? 0.6990 I got. So this is the answer. You know, the ultimate meaning in, now what's the meaning of this? Meaning of this, 10 power 1.6990 shall give you what? 20. அவ்வளோதான். புரியுதுல்ல? Getting it? Sir, but how can we say that we can keep adding? Sir, can I explain once again? Sure, I will explain. சொல்லுங்க. But how can we say that we can keep adding zeros to the end of? What is problem? Because it's a fraction. Fractionல எத்தனை ஜீரோ போட்டா இருக்கு? இப்போ 5.6000 you are adding. What is the problem? Just in the fraction. This is fractional part then. The integer part then பிரிச்சு எடுத்துட்டல்ல. It's only fractional part. No, you can ask as many as you want. I will explain, don't worry. I will explain. Here I take the next example. அப்போ தான் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். ஒரே எக்ஸாம்பிள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு தான் புரியாது. Don't worry. Now I will go for next example. Log of 2 into 10 power 1 to the base 10 equal to, this 1 will become characteristic. Now you are left with 2. 2 பக்கத்தில் எத்தனை ஜீரோ வேணாலும் போட்டுக்கோ, எப்போ வேணாலும் போட்டுக்கோ, எத்தனை வேணாலும் போட்டுக்கோ, no problem. Right. இப்போ you have to look at 20 against 0. Take 30-10. 30-10. 3010. Right. இதனோட அர்த்தம் என்னன்னா 10 power 1.3010 shall give you 20. நமக்கு தெரியும் 10 power 1 gives 10. நமக்கு தெரியும் 10 power 2 gives 100. This is But just an approximation of the unreal value, sir. it is very close value. Of course, a small approximation, not an approximation we can call negligible error. We cannot call this approximation, you can call it as negligible error. Right? It's negligible error. Yes. சரியா கண்ணு? Sorry கண்ணு? Sorry? Oh, not up 20. By mistake not 20 எழுதிட்டேங்க. Good. Because we calculated for 50. Good. Someone has got some other doubt. Come on, Kanna. Sir, can you repeat how did you get matrix of 3010, sir? Yes. Take your table. Already I shared table with you. Please take your table.
Table is in your hand, I hope. Logarithmic table. So here it starts with 10, 20. Here 0, 1, 2, 3, 4. So here 0, 1, 2, 3, 4. This box 20 against 0. 20 against 0, right? 20, because this 2 already I told you, 2 you can add as many zeros as you want. So it becomes 20 against 0. 20 against 0. In the 3010 with point oda irukum paru. Okay, sir. Is there any chance where the other numbers will be used, sir, like 1 against, where we'll be checking against 1? Don't worry, I'll explain. Wait for some time, I'll explain, don't worry. Even if you want one also, you can see. I'll explain. Sollukan. Sir, turning in the value 3010 or any other calculations? No. If you want, you can use scientific calculator, that will give you logarithmic value. Otherwise, you have to use the table. These are the only ways. These are the only ways. Clear, Kana? Polama next time. Yes. Shall we go? Yes, sir. Go to savi. And room door load together, but savi. Main savi ko. Yes, now we'll go for log of 54 to the base 10. Log of 26 to the base 10. Log of 682 to the base 10. This can be written as log of 5.4 into 10 power 1 to the base 10. This can be written as log of 2.6 into 10 power 1 to the base 10. This can be written as log of 6.82 into 10 power 2 1.7324, sir. to the base 10 equal to. Actual reckoning? First one will be 1.7324. So, how you have to see is good. The log table agent, sir. Yes, you are right. You pathina characteristics 1. Here characteristic is 1. Here the characteristic is 2. Chariya? Sir, Yes, Kana, please. sir, we take how much decimal point we need? Like 0.54 into 10 raised to. Yes, 0. I will come, don't worry, wait for time being you have 54. Time being you have 54. Now explain pandranga, don't worry, I will give all possible example for you, don't worry. Here 54000 you have added. So 54 against 0 you are looking at 0. Evlo kanna varudhu? 73? 7324. Yes, so 7324. Mudinjudha, that's all. இங்க என்ன பார்க்கணும் இந்த கேஸ்க்கு என்ன ஒரு சொல்லுங்க ஆன்சர் சொல்லுமா 4150 சூப்பர் பிக்கப் பண்ணிட்டீங்க குழந்தைங்க பிக்கப் பண்ணிட்டீங்க குட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 26000 இதில் பார்த்தீங்கன்னா 26 against 0 you have to look at. So in the tabular column 26 against 0 if you look at இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா 4150 இருக்கு கிடைச்சதுக்குன்னா வச்சிருக்கோம் ஏசி போட்டுக்கோ எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணிவிடு. யூ ஆர் கெட்டிங் இட். டேபிள் பார்க்க எல்லாருக்கும் தெரியுதுக்கண்ணே, யாருக்காச்சும் டேபிள் பார்க்க தெரியலையா? இப்போ இங்கே பாருங்கள் 682 வேணும்னா நீ எத்தனை ஜீரோ வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். பட் யூ ஹவ் டு லுக் அட் ஒன்லி 68 against 2 மட்டும் தான் உன்னால் பார்க்க முடியும். Yes sir. So 2.831 68 against 2 ரைட். இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கண்ணு வருது? 2.8338. 833. No, that is 1. 8338.
8338 சரி 8338 பாருங்க செக் பண்ணுங்க. Yes sir, I got 80. Yes sir, 833. புரிஞ்சிடுச்சுல? Yes sir. காப்பி பண்ணிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் பேஜ் போலாமா? Yes sir. என்ன டவுட் இருக்கா? ஆல் ஆஃப் யூ காட் லாக் டேபிள் இன் யுவர் ஹேண்ட்? Yes sir. கிளாஸ் ரூமில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பேப்பர் வச்சிருக்கு. பிகாஸ் ஐ கேவ் பிரிண்ட் அவுட், யூ ஆர் மோர் கம்ஃபர்டபுள். ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிடிஎஃப் தான் பார்க்கணும். எதுக்குன்னு இதுவா அதுக்குன்னு இங்கே போட்டிருக்கேன் பாரு. 68 எடுத்துக்கோ. லாகரத்தில் ஆன்டி லாக் பார்க்காது. லாகரத்தில் 68 அகெயின்ஸ்ட் 2. என்ன நெக்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் 2. இந்த 0 1 2 இந்த காலத்தில் பார்க்கணும். பாரு எவ்வளோ வருது? அதான் அது தூக்கி போட்டு. Sir, one day we have to take 2 days first. வில் கம் டு. நான் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு நான் அப்படி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸ்லோலி அதில் இம்ப்ரூவ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போனது. டைரெக்டாக ஜம்ப் பண்ணா புரியாதுல்ல, நான் மெதுவாக போயிட்டுருக்கேன். ரைட். இப்போ log of 48.26 to the base 10, log of 586.26 36 to the base 10. ஃபஸ்ட் இந்த ரெண்டு நம்பர் முடிக்கலாம், அப்புறம் ஒன்றா போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் it should be written in scientific form. Log of 4.826 into 10 power 1 to the base 10 equal to 1 point. Yes sir. 1 point, sure. மிச்சம் என்ன இருக்கா? இவ்வளோ தான் இருக்கா. இடது வாட் இஸ் தேர்? 4826000. எத்தனை வேணாலும் போட்டுக்க பார்த்துக்கலாம். இப்போ உங்கள் லாக் டேபிள் எடுக்கிறீங்க. ரைட். இப்போது இங்கே பார்க்கணும், இங்கே பார்க்கணும். 48 012 2க்கு நேராக என்ன இருக்குது சொல்லுங்க. 6830. 6830. இப்போது உனக்கு 48 against 2 done, but one more 6 is there. So here The further 6 in the last column இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 2 3 இருக்கும். அதில் இதே லைனில் 6க்கு நேரம் என்ன வருது? 5. And the 5 is to be added with your value. அப்போது 6830 already you got, plus இது ஒரு 5. What's the total? 6835. அதுதான் ஆன்சர். 6835. 6835. This is called mean difference. நீங்கள் வந்து டேபிளில் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ கெஸ் கொடுக்கலையா அவங்க? கொடுத்துருவோம். மீன் டிஃபரன்ஸ், தட்ஸ் கால்ட் மீன் டிஃபரன்ஸ். Yes sir. Mean difference, right? That we add it. So now we have gone to one more step. அதாவது 1 2 3 4 fourth place வரைக்கும் போயிருக்கோம். Yes sir. In logarithm we have to gone up to fourth place. Clear? இங்கே நான் here I need fifth place. Fifth place is not possible in tabular column. That is possible in scientific calculator. That's possible in scientific calculator, but not possible in by using our table or using our table. Yes sir. For your information, for all your physics practical calculations in your school, for your +2 board exam, suppose you have been given 12 practicals, out of that 1 or 2 will be given to your exam hall. You have to do, say for example, Ohm's law, or you have to do simple pendulum, or some practical you do. All the calculations you should do one and only with logarithm. Yes sir. You are not allowed to use calculator. You are not allowed to use Danavana. Danavana என்னது இப்படியே போட்டு போயிருக்கிறது. 56 multiply 0.026 இருந்தால் என்ன பண்ணுறது? ஃபஸ்ட்டு 6 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறது, 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறது, எல்லாம் இப்படியே போட்டு கூட்டி போட்டு. That's called no, that's not allowed. Your usual technique of multiplication, that's also not allowed. அப்படி என்ன தான் பண்ணணும்? In your practical board exam rule, What is the second number sir? என்ன நம்பராவது போட்டுங்கன்னா நீ மல்டிப்ளை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறேன். இட்ஸ் நாட் அலவுட் இன் ப்ராக்டிகல்ஸ்.
in your practical you are not simply allowed to multiply, divide of your own. நமக்கு ஆனால் ஈஸி தான் அது. In fact, this is easier than logarithm. But our CBSE rule says you should use only logarithm. புரியுதா சொல்றது? Right. Come to the case. இப்போ இதுக்கு வரலாமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yes. This may be written as log of சொல்றேன் 5.8636 into the power 2 into 10 power 2 to the base 10 equal to 2 point. That's right. 2 point. So what is the number you are having now currently in your hand? What is the number that you are having currently in your hand? சொல்ல பார்க்கலாம் என்ன வச்சிருக்க கையில் 5863600 இதான் கையில் வச்சிருக்கேன். நீ எத்தனை ஜீரோ வேணாலும் போட்டுக்காது பிரச்சனை இல்லை. Anyway we are going to discard that. But my point is that 58 against 6 mean difference 3 அவ்வளவுதான். So you have to drop it. But I cannot drop it 6 extra. because it is more than 5. 6 is more than 5. How does 5 come into place? 5 is the middle between 0 and 10, 0 and 9, right? Therefore, this 6, if you drop it, it will give an increment here. Had it was 4, I should have simply dropped it. Increment I would not have got. புரியுதா இல்லையா? நான் சொல்றது புரியுதா கண்ணே? இப்போ 58632 அப்படின்னு இருந்திருந்தா இது அப்படியே ட்ராப் பண்ணிட்டு 3 னே வச்சிருந்துப்பேன். இந்த இடத்துல 4 இருந்தாலும் அப்படியே ட்ராப் பண்ணிட்டு 3 னே வச்சிருந்துப்பேன். But what I am having is 6, which is clearly more than middle. Therefore, this will give an increment here. So this is going to become 4. So now 5864. I should see logarithm 5864. புரியுதா கண்ணே? 5863 has become 5864. வேற ஒன்றும் கிடையாது. புரியுதா? அந்த 3 has become 4 because of the 6. Following number 6. புரியுதுல்ல? Right. இப்போ இதுக்கு எப்படி பார்க்கலாம்? So 36 வந்து 4. ஆமாம். Yes. Because altogether you have to round it off to 4 decimal places. But sir, won't the extra 6 have a difference on the thing? This is just an approximation or? There is approximation. No doubt about it. Right. இப்போ நம்ம எப்படி பார்க்கலாம்? சொல்றேன் எப்படி பார்க்கலாம்? சஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். 58 we drop it to 6 and then 4 and then mean difference 4. புரியுதா? 58 க்கு and add the columns. இப்படி 6 க்கு பார்க்கணும். You will get என்ன கிடைக்கும் சொல்லப்பா? 7682. 7679. 79 is the original one, sir, but with the Okay. 7679 is the original one here. With But the mean in the difference. same line, if you go for mean difference, you are getting the mean difference for 4. 3 you are getting mean difference. That 3 is to be added here. 7682. 7682. So your answer here is 7682. Yes. புரியுதா concept? Yes, sir. I hope இதுக்கு மேல உங்களுக்கு டவுட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல? You can do for any number that's given. Correct? Yes, sir. Yes. Still you have some doubt. சொல்றேன் கண்ணே. டவுட் இருந்தா சொல்லு, நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். No problem. Sir, instead of 6 and place the 5. Super question. Good. That's what I intend to give next. We'll do that. Log of 33.655 to the base 10. Log of 65 to the base 10. Saying it. I will explain. Your doubt will be addressed now. Go ahead. This can be written as log to the base 10. You would have 1.68 65 right into 10 power 2. This can be written as log of 3.3655 into 10 power 1
to the base 10, yes, equal to Without the 5 at the end, it will be 5269. yes, add it இது எவ்வளோக்குன்னா ஃபஸ்ட் இதுக்கு சொல்கிறேன்னா 1 point, இது வந்து 2 point. Go ahead, complete நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. நான் வரேன். I will explain you, don't worry. Sir, without the 5 at the end, I got the answer as 1.5269. The one second, I'm coming, just one second. Yes, I am joining you back. Yes. சொல்லுங்க இப்போ நம்ம எது கண்டுபிடிக்கணும்? 33655 நமக்கு இருக்கிறதே யூஸ் இல்லை, அதுக்கப்புறம் 0 ஆட் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம்? Now, who asked that beautiful question? யார் கேட்டது எனக்கு மறந்து போச்சு டக்குன்னு. யார் கேட்டீங்கன்னு நான் மறந்துட்டேன். Someone asked me. சுபாஷினி. குட். இப்போ உன்னோட டவுட் என்னென்னா 33 ஓகே சார், 6 ஓகே சார், இந்த ரெண்டில் எதனா ஒன்று தானே வச்சுக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணுறது? ஸோ this is exactly 5. Had it was more than 5, increment. Had it was less than 5, drop it. Now it is exactly 5, what to do? When this is exactly 5, you look at the predecessor. You are the predecessor, our previous decimal place, our part. Is 5. 5 is an odd number or even number? Odd number. Then give increment. If it is even number, simply drop 5. Because mathematics prefers only even numbers, not odd numbers. Even numbers are more preferred in any calculation compared to odd number. அதனால இவ ஆட் நம்பரா இருக்கிறதால ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் கொடு. அப்போ அது என்னவா மாறிடும்? 6 மாறிடும். அப்போ 33 6 6. Then 1.5271 sir. சரி, இதுக்கு தான் லாகரிதம் பார்க்கணும். என்ன பண்ணி 33 6 மீன் 6 பார்க்கணும். இப்போ நீ என்ன பண்ணும்? 33 இங்கே ஒரு 6, இந்த வேல்யூ பார்க்கணும். மறுபடியும் இந்த மீன் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ பார்க்கணும்? 6க்கு தான் பார்க்கணும், ஏன்னா 6 இது. புரியுதா? காட் இட்? சொல்கிறேன் எவ்வளவு?
1.5271. 5271. 52 இங்கே ஆக்சுவலாக எவ்வளோ வருது 71. இங்கே மீன் டிஃபரன்ஸ் Mean difference. Final answer is 1.52. இல்லை எனக்கு தனித்தனியாக சொல்லுங்கள் ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு புரியணும்ல 5263 மீன் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோமா 8. This 8 is to be added here. அப்போ 5271. அப்போ உனக்கு இந்த ஆன்சர் வந்துட்டு 1.5271. 5271 is the answer. அதே மாதிரி இங்கே போடுங்க பார்க்கலாம் நீங்கள். But here it's even, sir. இங்கே நான் ஈவனாக கொடுத்துருக்கேன். So no increment. எஸ் இங்கே நான் ஈவனாக கொடுத்துருக்கேன். இது பாரு 16865 கொடுத்துருக்கேன். Yes, sir. You can add as many zeros but no use. Now 16, 8, 6. Now you have to either drop it or retain it. Increment. No increment because yeah, six no. is even. It is even number. Yes. Appo even though it is exactly 5, you cannot give an increment because even number are preferred in mathematics. Yes. Drop it. In that case, 2.2269 will be the final answer, sir. 2.69 will be the final answer. Super, Rakan. Getting it? Understood, sir. Good. Next polam edakana. Shall we go for next? Yes, sir. Mudi. Sir, Yes, Kanna, please. sir, before I asked that we take like in the block we can take like 3.655 into the inverse. One second, Kanna. I will write what you say and then we'll discuss. Sollu Kanna. Na elidhirukku. Solluma. Come on. Sir, you give an example, sorry. Yes, you give me example. Come on. 336.55. 336.55. Sari edakana? Yes, sir. To the base 10. Okay. Okay. Ipo, see Kanna, you have to retain this 5 because this is exactly 5. You have to look at the predecessor. Who is the predecessor? Predecessor is Odd. For odd number. Sorry. Odd number is not preferred. You have to convert into even number. Increment. So this will give an increment. Appo your question turns out to be log of 336.6 to the base 10. This is an odd number. If I retain like this 336.5, 336.6, these are the two options for me. Yes, sir. If this 5 gives increment, it becomes 6. If this 5 doesn't give increment, it becomes 5. So it remains 5. Which is preferred? Odd number is not preferred, only even number is preferred. Sariyadakana ipo purijadakana? Yes, sir. Now you have to log of 3.366 into 10 power 2 decimal place I have moved by the base 10. So 2 point, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணும் 33 இப்படி ஒரு 6 you have to look at and then mean difference எவ்வளோ போடணும் 6 mean difference 6 போடுங்க பார்க்கலாம். Five to 7 sir. இங்கே சொல்கிறேன் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி சொல்லு. 526. Yeah, 5263. 5271. இது 5271. 9. So 9 Oh, add. 9 now. Sir, 8 sir. 8, not 9. That's why. Okay, 8. Okay, up 7 1 more. My answer was 1 sir. Yes, 5271. So 2.5271. Right. Yes, sir.
இப்போ புரிஞ்சிருதில்ல கண்ணா கிளியராக? இன்னும் ஏதாவது டவுட் இருக்காமா? குட் குட் குட். Yes, I want to give a different idea now. Log of 0.035 to the base 10 equal to log of 3.5 into 10 power minus 2 to the base 10 equal to இப்போ யார் 10 பவரில் யார் உட்காந்துட்டு இருக்கான்? 2 bar. சூப்பர். 2 bar point 35 0 per அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. 35 544 41 கண்ணு? Yes sir. Yes. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. Now your characteristic is negative but your mantissa is Positive. Therefore bar. by default it is like that. புரியுதா உனக்கு? சொல்லு பார்க்கலாம். Minus 6. I mean 6 bars. Yes. யார் இருக்கணும் ஆன்சர் கொடுக்கறது? ஆன்சர் கூட யாராவது? .8203. ஆன்சர் சொல்லுங்கண்ணா. 6 bar point 8203. நோ. 1. Bar 7. Oh 2, sorry sir. 8209. So 8210. 8210 என்னக்கண்ணா ஆன்சர் சொல்கிறக்கண்ணா? 7 bar. Sir 6 bar sir. இல்லைக்கண்ணா 7 பார். ஏன்னா நாங்கள் சயின்டிஃபிக்கில் கொடுக்கல. Oh scientific. 6.621 ஸோ 6.621 into 10 power minus 7. Our 7 bar point. You have to look at 62 to 1. அது பார்க்கணும். 66 to 1. You have to look. 7 bar 8.210. 7 bar point 8210. 8210. 8210. Super Rakana. That's the answer. 7 bar you got confused. It's great. நீங்கள் 11th ஸ்டாண்டர்ட் தான் என்ட்ரி ஆகிருக்கீங்க, அதுக்குள்ளேயே நெகட்டிவ் நம்பருக்கெல்லாம் லாக் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. தட்ஸ் கிரேட். பட் ஒன் திங், இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு வெறும் லாகர்தான் எப்படி எடுக்கிறது தான் கண்டு கொடுத்து முடியுதே தவிர எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிக் கொடுக்கல. நான் ரொம்ப பொறுமையாக சொல்லி கொடுத்துட்டுருக்கேன். இது வேகமாக போனால் புரியாது, அப்புறம் தேர் இஸ் நோ யூஸ் இன் தட். நான் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இவ்வளோ தூரம் மோர் தென் 1 hour 1.5 hours கிட்டத்தட்ட மோர் ஆர்லெஸ் நடத்தியிருக்கோம். பட் என்ன தான் கற்றுட்டுருக்கோம், ஒன்லி ஹவு டு லுக் அட் லாகரிதம், ஹவு டு கெட் த லாக் வேல்யூ தான் கற்றுட்டுருக்குமே தவிர இன்னும் நம்ம எதுக்கு போகல. How to use logarithm. Say in your physics lab you have to use logarithm. How you are going to use it? அது நம்ம இன்னும் போகல, அப்ளிகேஷனுக்கு இன்னும் போகவே இல்லை. புரியுதா? Let us go. வாங்க அப்ளிகேஷன் போயிடலாமா? Shall we go ahead? Yes. Yes, sir. 58.62 to be multiplied with 2.18 is to be multiplied. இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு 6th கிளாஸ் குழந்தைகிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா கூட கடன்னு மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டு 8 2s are 16, 8 6 are போட்டு ஆன்சர் போட்டுருவாங்க. பட் தட் இஸ் நாட் அக்செப்டட் இன் யுவர் ப்ராக்டிகல்ஸ். யூ ஹவ் டு யூஸ் லாகரிதம். ஸோ திஸ் இஸ் m, this is n. Log of mn to the base 10 equal to log of m to the base 10 plus log of n to the base 10. நம்ம இப்போ தான் ப்ரூஃப் பண்ணோம். just now we proved it. அப்போ என்ன பண்ணோன்னே, instead of multiplication add their what? Logs. Finished. அப்போ சொல்லி பார்க்கலாம், log m to the base 10 log n to the base 10. For your information, உங்களோட ப்ராக்டிக்கல் நோட்புக்கில் இந்த பேஸ் 10ன்றது நீங்கள் எழுத மாட்டீங்க. இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் பை டிஃபால்ட், இட் இஸ் 10. இட்ஸ் அண்டர்ஸ்டுட். உங்கள் டீச்சரும் கேட்க மாட்டாங்க ஏன் எழுதலன்னு, ஏன்னா இட்ஸ் அண்டர்ஸ்டுட்.
It is understood. நான் இது முதல் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதால பூர்ண சொல்லிக் கொடுத்துட்டுருக்கேன். Otherwise in future you need not write, you may not have to write in practicals particularly. Okay, sir, fine. the n is already in scientific form, sir. Go ahead. Into log 10 power 0, of into 0. 10 power 0, that's all. Yes. So, இது வந்து இப்போ என்ன வருது உனக்கு log of 5.862 into 10 power 1 to the base 10 equal to. இது வந்து log of 2.18 into 10 power 0 to the base 10. 7680, sir. First one will be 7680. 7680. இது வந்து 0 point. 0 point. Three 3385. You mean answer kanna? 2.016. No, what is 2.01? Final Total. So log of mn to the base 10 equal to na. While adding you get multiplication. That's what's the rule. When you add you get multiplication. Right? சொல்லு பக்கல எவ்வளவு வருது? இங்க ஆட் பண்ணி சொல்றேன் கண்ணே. 3.1065. வராது கண்ணே. 2 தான வரும். இங்க இது 1 இது 0 கண்ணே. 2 ல தான் வரணும் ஆன்சர். 2.1065. இப்போ who is characteristic? 2. Who is Mantissa? 1065. 1065. ஸோ என்ன நடந்தாலும் கடைசியாக இவ எங்கே போய் உட்கார போகிறான்னா she will go and sit on the head யார் மேலே தலை மேலே 10 மேலே போய் உட்காந்துப்பான். Because wherever you had 10 power you converted them into characteristic. Yes. Now he is a characteristic. Where he will go and sit? 2. Into 10 power 2. புரியல உனக்கு? Whenever you had 10 power 2, you converted into characteristic. What was 2 became So characteristic. same thing we are doing in Reverse way. That's all. Reverse way. புரியுதா? இப்போ when you had 10 power 1, your character is 1. When you had 10 power 5, your character was 5. Yes, sir. When you had 10 power minus 2, character was 2 bar. 2 bar. இப்போ you have character is 2. When you reverse, where you will go and sit? 10 power 2. புரிஞ்சதா இல்லையா? Right. இப்போ இவ யாரு? Mantissa. Mantissa is the fractional form of logarithm. For that you should get anti-logarithm. Then only this log will cancel. You will get mn. So நம்மளோட ஐடியா என்ன? mn எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். That is what is our question. Multiplication கண்டுபிடிக்கணும். m multiplied with n is our question. அப்போ ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ரிவர்ஸ் பண்ணோம்னா இதை வச்சுட்டு அடுத்த டேபிள் எடு anti-logarithm. Please scroll to anti-logarithm. Anti-logarithmல 0 பாயிண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் 0.106 எவ்வளோ இருக்கு பாரு. மீன் டிஃபரன்ஸ் ஒரு 5 பாரு. 10 and 6. எஸ் பாரு பார்க்கலாம். 0 பாயிண்ட் 1 இது வந்து 0 பாயிண்ட் சொல்லு 0.10 லுக் அட் இங்கே பாரு 0.10 Yes, sir. 6 5 சொல்லு பார்க்கலாம். For 5 also to add. So இல்லை ஆட் பண்ணணும் தனித்தனியாக சொல்கிறேன். So for 6 it will be 1276 with the mean difference 1277. இது 1 இது Yes, sir. this 1 so 1 so you get 1277. Yes. அப்படியே தூக்கி இங்கே போட்டு முடிஞ்சு போச்சு ஆன்சர் 1277. சரி இப்போ என்ன பிரச்சனைனா நான் எங்கே சார் டெசிமல் பிளேஸ் வைக்கிறது? Where should I keep decimal place? It is always scientific form. We started with scientific form. So it's going to end in the same. In the end, in the same format. Therefore, if you multiply the given numbers, what are they? 58, come on, 58.62 when multiplied with 2.18, it comes out to be 1.277 into 10 power 2. 10 power 2 ஆப்ரேட் பண்ணிக்க வேணும்னா உள்ளார உனக்கு புரியுற மாதிரி
127.7 is the answer for your question. Yes, sir. புரியுதா? அப்போ நம்ம முதல்ல we are start operating in scientific form, we end up with scientific form. புரியுதுல்ல? 10 power, the exponent of 10, I mean the power of 10 becomes characteristic. So at the end, wherever characteristic is there, that will automatically go to the power 10. That will automatically go to the power 10. Yes. புரியுதுல்ல? Sir, சொல்லுக்கண்ணா ப்ளீஸ். Come on. 1.277 அந்த ஸ்டெப் மட்டும் டிடெக்ட் பண்ணிட்டீங்க சார். நான் கவனிச்சேன் சார். இதை பார்க்கண்ணா, now this is the mn value you got by adding these two. By adding these two, you got this value. This is characteristic. This will go and sit as what? Power of, this will go and sit as the power of 10. Inga par. Yes, இது வந்து characteristic. So automatically it will go and sit on 10. Right? முடிஞ்சது. Now this is a fractional part, mantissa part. Who is going to decide the rest of the value? அப்போ இந்த மேண்டிஸாவை எடுத்து இங்கே கொண்டு வந்து ஆன்டிலாக்ல போடுங்க. வாட் இஸ் திஸ்? ஆன்டிலாக் டேபிள் கொடுத்துருக்கேன் பார், ஆல்ரெடி ஐ கிவன். Match 0. I mean 1.0. ஸோ இங்கே வந்து ஆல்ரெடி பாயிண்ட் இருக்கு. 0.10 6 again 6 again mean difference 5, mean difference 5. So in the same point only, if you look at this comes here below the 6, coincides with 6, and here is 1. When you add, you get 1277. So 1277 is the answer. So your answer now comes out to be 1277 into 10 power 2, but not 1277. You have to make it scientific form. So exact answer is 1.277 into 10 power 2. Yes. Into 10 power 2 it's 100. So next time I move to decimal places. Therefore it becomes 127.7. இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் பண்ணால் சரியாயிடும். டோன்ட் வரி. இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டோம்னா சரியாயிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இந்த லாக் டேபிள் அப்படியே வச்சுக்கோங்க, அப்படியே கொண்டு வந்துருங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பண்ண போகிறோம், லேஸாக இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் போட்டு அந்த கிளாஸில் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன், வாட் இஸ் இட், ஆயிலர்ஸ் நம்பர், அதை பற்றி கொஞ்சம் நல்லா டீட்டெயில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், முடிச்சிடலாம். இது இன்னொரு ½ hour to 20 minutes போட்டால் போதும். யூ வில் கெட் இன் டு லாகரிதம், ஃபுல்லாக புரிஞ்சிடும், ஒன்றும் கஷ்டம் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் போட்டுடலாம். சரியா? நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து கற்றுக்கோங்க. தட்ஸ் வாட். புரியுதா? ஏன்னா பசங்க +2 ப்ராக்டிக்கல் போகும்போது லாகரிதம் தெரியாமல் உள்ளே போய் திட்டு வாங்குவான். என்ன படிப்பான்? +2 முடிக்க போகிறான் இன்னும் ஒரு 1 monthல. ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமுக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணுவான்? லாகரிதம் தெரியாமல் உட்காந்துட்டு இருப்போம். அப்படிலாம் நம்ம இருக்கக்கூடாது. நம்ம பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் எல்லாத்துலையும். சரியா? சூப்பராக. Yes sir. குட் கண்ணா. ஸோ என்னைக்கு மீட் பண்ணலாம் மறுபடியும்? நெக்ஸ்ட் டியூஸ்டே சார், நாளைக்கு சாட்டர்டே போட்டலாமா? சாட்டர்டே 1 hour ஒன்றா கிளாஸ் போட்டலாம். ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு இந்த வீக் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் ஓவர் ஒர்க்காக இருக்குது. பகலில் நிறைய கிளாஸ் எடுக்கிறேன். அது ஒன்றும் இல்லை, இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்குது. இங்கே என் இன்ஸ்டியூட்லேயும் கிராஷ் கோர்ஸ் நடக்குது, டிஏவியில் கிராஷ் கோர்ஸ் நடக்குது. அது போதா குறைக்கு டிஏவியில் இன்னொரு 4 hours எனக்கு கிளாஸு. ஸோ அதனால் ஆல்மோஸ்ட் காலையிலேருந்து நான் ஸ்டாப்பாக டீச் பண்ணிட்டே தான் இருக்கேன். அதனால் சாட்டர்டே கண்டிப்பாக நம்ம கிளாஸ் வச்சுக்கலாம். மேபி வில் டிக்ரீஸ் அவர் ஃபார் 1 hour மாதிரி எக்ஸ்பென்ஷன் வச்சுக்கலாம். 1 hour வச்சுக்கலாம். அன்றைக்கி அதை முடிச்சிடலாம். எது லாகரிதம் முடிச்சுட்டு எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் முடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் வரிசையாக. ஏன்னா ஒரு ஆர்டர் பண்ண நான் போகிறது அப்படி ஆர்டர் பண்ணால் தான் உனக்கு புரியும். இப்போ லாகரிதம் நடத்தாமல் எக்ஸ்பொனென்ஷியல் நடத்தினா உனக்கு புரியாது. யூ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சரி? ஓகே கண்ணா, வில் மீட் ஆன் சாட்டர்டே தென். பை கண்ணா. Bye. Bye. Thank you. Bye. Both these forms are same, no sir. 4 power 2 and 2 power 4. Both are 16, no sir. ஆமாம், கரெக்ட். இல்லை நான் பேஸ் சேஞ்சே நான் இன்னும் சொல்லிக் கொடுக்கல. நெக்ஸ்ட்